So already we discussed this column from example, ma'am. Again, I'm showing here. So based on which column you want to get some example column, like so ఈ particular column తీసుకోండి. ఈ కాలం బేస్ చేసుకొని I want to create one example column. Like ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉంది. Instead of government, I'm just providing the GOV. And then for mid market, I'm just giving or else MID. అలా మనం ఒక షార్ట్ కట్స్ ఈ కాలం బేస్ చేసుకొని వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ డూప్లికేట్ కాలం లాగా ఇంకో కాలం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఇట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మనం ఫస్ట్ 1 or 2 వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసామంటే ఆ న్యూ కాలంలో, సో ఇట్ విల్ టేకెన్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దోస్ టూ అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ ఏ ఎంటైర్ రిమైనింగ్ రోస్ అన్ని కూడా క్రియేట్ అవుతాయి. సో యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. It on my 2 minutes. Yeah, okay, take. Thank you. हाँ सर. Yeah, yes, ma'am. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో బేస్డ్ ఆన్ ఈ పర్టికులర్ కాలం బేస్ చేసుకొని వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ 1 or 2 వాల్యూస్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని ఫిల్అప్ అవుతాయి. సో యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ది సెలెక్షన్. సో ఈ పర్టికులర్ కాలం బేస్ చేసుకుని ఐఎమ్ రైటింగ్. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ వీ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూస్. సో ఫర్ గవర్నమెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ GOV. ఓకే, అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ బటన్. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఆటోమేటిక్గా అవి గవర్నమెంట్ ఉండే చోటల్లా సో ఇట్ విల్ టేకన్ యాజ్ GOV తీసుకుంది. సేమ్ ఫర్ అగైన్ వీ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ మిడ్ మార్కెట్కి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ మిడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, సో యూ కెన్ సీ ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది. అలా మీకు బేస్డ్ ఆన్ ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్కి 1 or 2 వాల్యూస్ వీ ప్రొవైడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ మీన్స్ ఇవి బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని ఫిల్అప్ అవుతాయి. Okay, then we have channel partners as null. So ఇక్కడ channel partners ki we are just want to provide CP. So enterprise ki hello. Yes sir. Yes. సో చూడండి మేడం, ఇప్పుడు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉండే చోటల్లా 1 or 2 వాల్యూస్ మనం గవర్నమెంట్ కి ప్రొవైడ్ చేసామంటే రిమైనింగ్ ఎక్కడ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కూడా సో ఇట్ విల్ టేకన్ యాజ్ ఏ GOV. మనం ఓన్లీ ఫస్ట్ ఒక వాల్యూ మనం ఎంటర్ చేసాం మాన్యువల్గా. ఓకే. అండ్ సేమ్ ఫర్ మిడ్ మార్కెట్ కూడా మనం మిడ్ అనేది ఇక్కడ ఒకసారి ఎంటర్ చేసాం, రిమైనింగ్ అన్ని వాల్యూస్ అవి ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంది. ఓకే. సేమ్ ఫర్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్తోనే లైక్ మిడ్ ఇవన్నీ కూడా తీసేసుకుంటుంది. మిడ్ కానీ ఛానల్ పార్టర్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇలా తీసుకోకున్న టైంలో సో వీ వాంట్ టు గివ్ సమ్ ర్యాండమ్లీ, ఇక్కడ ర్యాండమ్గా వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ సమ్ ఇస్తాం. ఇలా ఇస్తే ఈ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ని లైక్ మనం ఎన్నైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో ఇన్పుట్ వాల్యూస్, ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని సో అది లాజిక్ బ్యాక్ ఎండ్లో బిల్డ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అలా ఫామ్ చేసేస్తుంది. అంటే అన్నిటికీ తీసుకోదా సార్? మధ్యలో ఎక్కడైనా మిస్టేక్? సో ఇది లైక్ ఇది మిషన్ కాబట్టి సో మనం ఇచ్చే 1 or 2 వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని ఇది ఎంటైర్ వాల్యూస్ని డిసైడ్ చేయలేదు. సో సమ్ టైమ్స్ లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ డిసైడ్ చేయలేదు, సమ్ టైమ్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది. డిసైడ్ చేయని టైంలో వీ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్, సమ్ మోర్ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ మనం ఒక 5 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసాం మాన్యువల్గా. సో ఇది ఇంకా తీసుకోలేదంటే ఇంకొక 5 వాల్యూస్ ఎక్స్ట్రాగా ప్రొవైడ్ చేసామంటే సో ఆ 10 వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని ఎంటైర్ కాలమ్ని డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. అర్థం కాలేదు మేడం? అర్థమైంది సార్.
సో మనము కస్టమ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం ఎంటైర్ రో చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి మనం ఇక్కడ జస్ట్ ఫిల్టరింగ్ మళ్ళీ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఇది జస్ట్ ఓకే కొట్టిన తర్వాత సో హ్యావ్ టు చెక్ గవర్నమెంట్కి జీఓవి వచ్చిందా లేదా, జస్ట్ ఫిల్టర్ ఆన్ చేసుకోండి, ఓన్లీ గవర్నమెంట్ వాల్యూస్కి జీఓవి ఉందా, అలా వీ కెన్ చెక్ క్రాస్ చెక్. ఓకే కదా మేడం. ఓకే సార్, ఓకే. సో ఇలా మనం సింపుల్గా ఒక న్యూ కాలమ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ కాలమ్, సో మనకి ఇలా సిమిలర్గా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా లైక్ ఇప్పుడు మనకు మంత్స్ ఉంటాయి మేడం, జనవరి ఫిబ్రవరి ఇలా ఫుల్ నేమ్ ఉంటుంది. సో వీ వాంట్ టు గెట్ జేఎన్ఎఫ్ఈబి ఇలా షార్ట్ కట్స్ కావాలి. అటువంటి టైంలో వీ సింప్లీ ప్రొవైడ్ సమ్ మాన్యువల్గా ఒక 2 or 3 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసామంటే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ టేకెన్. ఓకే. సిమిలర్గా ఇవి మల్టిపుల్ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని కూడా వీ కెన్ గెట్. సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ఒక 3 or 4 వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసామంటే అది బ్యాక్ ఎండ్లో లాజిక్ తీసుకుంటుంది. సో మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం లాజిక్ అనేది, సో గవర్నమెంట్కి ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ తీసుకున్నాం, మిడ్ మార్కెట్కి ఫస్ట్ 3, ఛానల్ పార్ట్నర్స్కి ఈసీ ఈపీ. సో ఇట్లా లాజిక్ అది బ్యాక్ ఎండ్లో బిల్డ్ చేసుకుంటుంది మనం ఇచ్చే ఒక 4 or 5 మాన్యువల్ ఎంట్రీస్తో. ఓకే. ఓకే సార్. యా. సో బేసికలీ ఇది ఆపరేషన్ కాలమ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక కాలమ్ బేస్ చేసుకొని విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ కాలమ్ ఆర్ ఎల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకొని విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ కాలమ్ by providing some manual entries. Those manual entries will be taken as examples and remaining values will be populated by these examples. ఓకే. జస్ట్ ఇలా మనం మాన్యువల్ ఎంట్రీస్ చేసిన తర్వాత ఇలా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నౌ యూ కెన్ సీ ద వాల్యూస్. సో ఇట్ వాస్ పాపులేటెడ్. ఓకే సార్. యా, ఇలా మనం ఒక న్యూ కాలమ్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోగలుగుతాం. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్, సో కస్టమ్ కాలమ్. సో కస్టమ్ కాలమ్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఇట్ విల్ ఆల్సో లైక్ ఏ ఫార్ములా ఫంక్షన్, లైక్ సమ్ ఫంక్షన్స్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా ఇక్కడ ఎం లాంగ్వేజ్ అని. ఈ ఎం లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ రైట్ సమ్ ఫార్ములాస్ హియర్. ఈ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని మనకు న్యూ కాలమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా మేడం? ఓకే సార్, ఒకసారి చూపించండి. చూపిస్తాను, బట్ ఇది అంత మ్యాండేటరీ అయితే కాదు మన రియల్ టైంకి, బట్ లైక్ యాజ్ ఏ కాన్సెప్ట్గా నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు మనం ఇది ఒక ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒకటి చేసాం మేడం. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కాలం చేసాం. ఈ పర్టికులర్ కాలంకి మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా వచ్చింది, చూసారా ఇక్కడ. ఈ ఫార్ములా అనేది మనం రాయలేదు, బట్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఇది క్రియేట్ చేసుకుంది బేస్డ్ ఆన్ కాలమ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్ అనే ఈ బటన్ మనం ప్రెస్ చేసాం కాబట్టి సో ఇట్ విల్ టేకెన్ యాజ్ ఈ లాజిక్ బిల్డ్ చేసుకుంది. బట్ ఇలా మనం బటన్స్ కాకుండా డైరెక్ట్ ఈ లాజిక్ని మనమే రాయాలనుకుంటే వీ జస్ట్ గో విత్ ద కస్టమ్ కాలమ్. ఓకే కదా. సో నా యూ కెన్ సీ ఇక్కడ కస్టమ్ కాలంలోకి వెళ్ళేసి సింపుల్గా నేను ఒక సంథింగ్ ఐఎమ్ జస్ట్ అంత పెద్ద లాజిక్ ఈవెన్ నాకు కూడా రావు. ఐ మీన్ ఈ ఎం లాంగ్వేజ్ అనేది ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఇన్ దట్. సో కాబట్టి మనం చిన్న చిన్న వాల్యూస్తో వెళ్ళిపోవచ్చు. లైక్ సింపుల్గా సేల్స్కి నేను సమ్వాట్ సేల్స్ ఇక్కడ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్సర్ట్. అండ్ ఆ కాలం మీద మనం ఏం రాస్తున్నాం, లైక్ సేల్స్ ఫంక్షనల్, లైక్ జస్ట్ నేను అడిషన్ చేస్తున్నాను సేల్స్ ప్లస్ డిస్కౌంట్స్. ఓకేనా మేడం? ఓకే. ఈ సేల్స్ ప్లస్ డిస్కౌంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సేల్స్ వాల్యూ ప్లస్ డిస్కౌంట్స్ వాల్యూ రెండు అడిషన్ అయ్యి మనకు అవుట్పుట్లో వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ మనకు సేల్స్ ఎక్కడ ఉంది. సో దిస్ వాజ్ ద సేల్స్ అండ్ దిస్ వాజ్ ద డిస్కౌంట్. సో ఈ సేల్స్ ప్లస్ డిస్కౌంట్ వాజ్ 0 + 32370. వీఆర్ గెటింగ్ సేమ్ థింగ్. ఓకే. సో ఇలా మనం లైక్ కోడింగ్లో రాసుకోవాలంటే విల్ క్రియేట్ బై దిస్. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ ద ఫార్ములాస్ మనం కావాలంటే ఇక్కడ లైక్ ఇక్కడ మనకు ఆన్లైన్ సోర్స్లో ఫార్ములాస్ దొరుకుతాయి, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండటరీ థింగ్ బికాస్ ఆల్రెడీ ఫర్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ ఏ బటన్స్, రైట్? సో సింపుల్ వేలోనే వెళ్ళిపోతాం మేడం మనం బేసిక్గా. సో లైక్ ఈ అడిషన్కి మనకు కావాలనుకుంటే సింపుల్గా వీ హ్యావ్ ఏ సో ఇక్కడ మనం అడిషన్స్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ ఫంక్షన్స్లో. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఫంక్షన్స్లో సంథింగ్ వీ కెన్ డూ, ఆర్ ఎల్స్ సమ్ కండిషనల్ కాలంలో చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మనకు డాక్స్ అనే ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంది మేడం. మోస్ట్లీ ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం డాక్స్లో రాసుకుంటాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎం లాంగ్వేజ్.
బట్ ఇక్కడ ఉండే బటన్స్ ఆప్షన్స్ ని యూస్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ బటన్స్ లేని ఆప్షన్ ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ మీన్స్ దెన్ దోస్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద డాక్స్ ఫార్ములాస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎం లాంగ్వేజ్. ఓకే. బికాస్ ఎం లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా ఇట్ విల్ బి బిట్ డిఫికల్ట్ కంపేర్ టు డాక్స్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ మొత్తం డాక్స్ మీదే రాస్తారు తప్ప ఎవరు కూడా ఎం లాంగ్వేజ్ లో రాయరు మేడం. హలో ma'am, you got it right. So these custom functionalities mainly will create a new column based on the different m formulas. Yes, sir. So మీరు కావాలంటే like some text functions also we can write. Some we can see text starts with the states like different things we have. Like మనం text length find out చేసాం before that. ఇక్కడ మనం extract లో so you can see in the extract. So in the extract we are getting the length of the text, right? Yes. Yes, So yes. for this particular segment we are getting the length of that particular word. So you can see government it was 10 అలా మనకు లెంత్ వస్తుంది. ఇదే లెంత్ ని సో కస్టమ్ లో రాసుకోవాలనుకుంటే సింప్లీ we have to go for the add column and that custom column. సో ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ రాసుకోవాలి లైక్ టెక్స్ట్ డాట్ మనకు కావాల్సిన లెంత్. సో సింప్లీ we want to provide that length. Okay. And then we have to provide the column name, which column you want. Okay, so we are going with the segment, right? So simply select that segment and then click on insert and then close the bracket, click on OK. So Okay. see, now you can see same functionality will మనం బటన్స్ తో చేసాము లైక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తో చేసాము అండ్ దెన్ ఫార్ములా రాసి చేసాము. Okay. సో బోత్ ఆర్ సిమిలర్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఈజీ వే. Yes. బట్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ అనేటివి కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి. ఏదైనా కాంప్లెక్సిటీ లైక్ బియాండ్ ద లైక్ సమ్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ఉండేటివి అలాంటివి ఇలాంటి ఆప్షన్స్ లేని వాటికి మనము ఫార్ములాస్ అనేవి యూస్ చేస్తాం. బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తే వీ హ్యావ్ ఎ డాక్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం వాటిని. Okay, sir. ఓకే, so these are the things column from example and custom column and invoke function it's not useful and even it's not supporting for every data. So coming to Okay. this conditional column ma'am, conditional column ఏం చేస్తుందంటే so like you know if conditions ma'am like if else conditions is there, right? Yes, If you have I know, sir. yes, same it was working on same condition ma'am, if else condition. So if you going to something, so we can see this manufacturing price. Okay, here we are having the different numbers 3 5 10. So I'm providing the condition like if greater than 5 means it will be true or else less than 5 means false. Okay ma'am, Okay. so simple condition I'm just writing. So we want to provide the name, new column name, so it will be some true or false we can say, or else just a column. So a column base is going to we want to perform. So we want to perform on manufacturing price, right? Manufacturing Right. price paina. So if manufacturing price equals to like ikkada manam functionality చూసుకోవచ్చు like equals to not greater than or does not equals to whatever it may be. So right now we are going with the if manufacturing price greater than 5, so is greater than and the value will be 5, then output enti, so we are saying true. Okay. Then remaining values అన్ని false, less than 5 ఉండేటువంటి false కిందకి వస్తాయి. Okay. Okay. So if you provide like this, లేదు if you want to provide some more condition, so same manufacturing price and then what is the value, so it was less than or equals to, right? Less than or equals to 5 అయితే it will be false. Okay. So if you want to write one more condition, manufacturing price, where is that, somewhat greater than, Mm. Only true or false. no ma'am, not only true or false, if you want to provide some other value,
So greater than అయితే something we want to provide some red. ఓకే 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 సార్ ఓకే. వాట్ ఎవర్ ద మనకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ కావాలో ఆ రిక్వైర్మెంట్ రాసుకుంటాం మేడం. లేదు ఇఫ్ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అయితే సో వి వాంట్ టు సే గ్రేటర్ దాన్ 5. జస్ట్ మన అండర్స్టాండ్ కోసం అవుట్పుట్. సో ఇలా ఓకే. మనకు వద్దనుకుంటే వి కెన్ డిలీట్ దట్ థింగ్. ఎల్స్ ఓకే. వచ్చేసి సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద 0. ఓకే కదా మేడం. ఓకే సార్ ఓకే. సో నౌ యూ కెన్ సీ లెస్ దాన్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 5 ఇలా మన కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్. సార్. సో గ్రేటర్ దాన్ 5 అనేది వీ వాంట్ టు చెక్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రైస్ అన్ని కూడా 10 ఉన్నాయి చూడండి మేడం. సో గ్రేటర్ దాన్ 5 ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా. ఓకే లెస్ దాన్ 5 అంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు. ఓకే నౌ యూ కెన్ చెక్. సో 0. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రైస్ విల్ బి లెస్ దాన్. సో యూ కెన్ సీ ఓన్లీ 3 and 5. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ పెట్టాం కాబట్టి 5 కూడా వచ్చింది. Yes madam. ఓకే సార్. Like we can write multiple if else conditions here. ఓకే సార్. అది ఏ కాలం మీద అయినా మనం బేస్ చేసుకొని రాయొచ్చు మేడం. లైక్ టెక్స్ట్ మీద అయినా రాయొచ్చు. లైక్ టెక్స్ట్ మీద రాస్తే వీఆర్ గెటింగ్ లైక్ సో యూ కెన్ సీ. సో వీఆర్ రైటింగ్ సమ్ టెక్స్ట్. సో segment లో like contains we are going with the contents or else begin with G అయితే గన so we want to say it was government అలా like begin whatever it may be. So right now I am going with the contents. Government అని ఉంటే so we can say it was 1. ఓకే. లేదు something enterprise ఉంటే we want to say enterprise. So we want to say it was 2. Okay ma'am. దీనివల్ల Yes ma'am. what is the use of this option, this function? So if you want to write some custom functionalities like రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే రియల్ టైంలో సో సో ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటుంది లైక్ బిలో 18 బిలో ఉండే వాళ్ళంతా సమ్ మైనర్ ఏజ్, సమ్ అబోవ్ 18 ఉండే వాళ్ళంతా సమ్ మేజరు, లేదంటే సమ్ దే వాంట్ టు సీ సమ్ ఏజ్ గ్రూప్స్. సో 18 to 20 ఉంటే సమ్ మిడ్ ఏజ్ లైక్ అలా ఇట్లాంటి ఏదైనా కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు చూడాలి. లేదు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ సేమ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లు సో జనవరి ఫిబ్రవరి మంత్స్ ఉన్నాయి. సో జనవరికి వచ్చేసి వీ వాంట్ టు గివ్ సమ్ నెంబర్స్. సో 0 మంత్ నెంబర్స్ కావాలి మనకు 01 02 లైక్ ఫెబ్ మీన్స్ 02 మార్చ్ మీన్స్ 03 ఇలా రాసుకోవాలనుకున్న వీ కెన్ రైట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ మన సేల్స్ ప్రైస్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే ప్రాఫిట్, మీన్ గ్రేటర్ దాన్ సమ్ 50,000 ఉంటే ఇట్ విల్ బి ప్రాఫిట్, లెస్ దాన్ ఉంటే లాస్. ఇలాంటి కేటగిరీస్ మనం చేయాలి. ఓకే. సో అలా ఒక అంటే కండిషన్స్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ దోస్ కండిషన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ లైక్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ అనేది మనకు స్ట్రైక్ అయిందంటే సో వీ సింప్లీ గో ఇన్ దిస్ వే. ఓకే సార్. ఓకే కదా మేడం. ఓకే సార్. సో ఈవెన్ లైక్ మనం టెక్స్ట్ వాల్యూస్ పైన రాయొచ్చు, లైక్ నెంబర్స్ పైన రాయొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి రైట్. యూ కెన్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఎల్స్ వాల్యూ ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ 0. సో సెగ్మెంట్ లైక్ గవర్నమెంట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఉంటే 1 2 రిమైనింగ్ అన్ని వాల్యూస్ కి 0. సో యూ కెన్ సీ నౌ మిడ్ మార్కెట్ ఉన్న చోటల్లో మనకు 0 వచ్చేసింది. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూస్. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకి 0. ఓకే. ఇలా ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది మేడం. Okay, then we are left with this merge and append, right? This merge and append key. Okay. So firstly we'll go with the append queries, ma'am. Append queries ante ela work avutundante, so if I have the like column 1 and column 2 or else some we can say id and name
అండ్ శాలరీ. సో ఇలా ఒక టేబుల్ ఉంది మేడం. సో వీ కెన్ సే 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, and then some A, B, C, D. సో ఇలా మనకు ఒక 4 రికార్డ్స్ వచ్చాయి మేడం. ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్, లైక్ జనవరి. ఓకే, యూ కెన్ సే జాన్ మంత్. నెక్స్ట్ మంత్ కూడా సేమ్ ఇలాంటి ఒక టేబులే మనకు వచ్చింది. ఓకే, ఇట్ వాస్ ఫెబ్. ఓకే కదా మేడం, Okay, sir. బట్ ద హియర్ నెంబర్స్ విల్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్ అనుకోండి. ఆర్ఎల్స్ సేమ్ ఉన్నా కూడా నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. సేమ్ ఉండి ఇక్కడ ఇంకొక పర్సన్ యాడ్ అయ్యారు. Okay. ఆర్ఎల్స్ రికార్డ్స్ విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ మేడం. ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలని రూల్ లేదు. నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్, బట్ ద కాలమ్ నేమ్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టేబుల్. ఓకే, ఇక్కడ 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ 3 కాలమ్స్ డేటా టైప్స్ విల్ బి సేమ్ అండ్ ద నేమ్ లైక్ ఫార్మాట్, ఐ మీన్ నెంబర్స్ విల్ బి సేమ్. ఐ మీన్ ఈ డేటా టైపు 3 కాలమ్స్ డేటా టైప్స్, ఇక్కడ 3 కాలమ్స్ డేటా టైప్స్ సేమ్ ఉండి వాల్యూస్ ఆల్సో సిమిలర్ గా ఉంటే దెన్ మనకి ఇక్కడ 2 టేబుల్స్ అవసరం లేదు కదా మేడం. ఇవన్నీ కూడా మనం సింగిల్ టేబుల్లో వీ కెన్ ఫెచ్ ఇట్, రైట్? Yes, sir. There is no need of 2 tables because there is no like మనకు ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ ఏం లేవు ఇక్కడ. సో సేమ్ టేబుల్ ఉన్నాయి, ఇవి తీసుకెళ్ళేసి నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నాను. Hmm. సో ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ లైక్ హియర్. ఈ సింగిల్ టేబుల్ యూజ్ చేసుకుంటాను నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 టేబుల్స్. Okay. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ అపెండ్. Mm-hmm. ఒక 2 టేబుల్స్ కి సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉండి బట్ రికార్డ్స్ అనేటివి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. లేదు రియల్ టైంలో ఇక్కడ ఒక 1000 ఉంటాయి, ఇక్కడ ఒక 5000 ఉండొచ్చు. Hmm. సో ఇలాంటి రికార్డ్స్ అన్ని సింగిల్ టేబుల్లోకి కన్వర్ట్ చేసే దానికి సో వీ కెన్ సే అపెండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే మేడం. Okay, sir. సో సింపుల్గా మీకు రియల్ టైంలో ఎగ్జాంపుల్ అంటే సేమ్ ఒక హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటే తీసుకుంటే సో వీ హ్యావ్ ఈ పర్టికులర్ మంత్లో జనవరి మంత్లో ఇన్ని రిక్రూట్మెంట్స్ జరిగాయి. ఒక 5 రిక్రూట్మెంట్స్, వాళ్ళ నేమ్ లైక్ వాళ్ళ ఐడి, వాళ్ళ నేము, వాళ్ళ శాలరీ అండ్ వాళ్ళ అడ్రస్. సో ఈ 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ ఫెబ్ మంత్లో ఎన్ని జరిగాయి. సో ఫెబ్ మంత్లో ఒక 5 న్యూ ఎంప్లాయీస్ యాడ్ అయ్యారు మళ్ళీ. సో వాళ్ళ నేము, ఐడి, శాలరీ అండ్ అడ్రస్. ఓకే, ఇట్లా మనకు ఇయర్ మొత్తం ఒక 12 టేబుల్స్ వచ్చాయి. ఆ 12 టేబుల్స్ మొత్తం కలిపి సింగిల్ టేబుల్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆ సింగిల్ టేబుల్ పైన వీ కెన్ పర్ఫామ్. Okay. సో అలాంటి సినారియోస్ కి వీ కెన్ గో విత్ ద అపెండ్ క్వీరీస్. సో దీస్ అపెండ్ క్వీరీస్, సో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇది షేర్ చేశాను డేటా. Okay, sir. సో నా దిస్ యా. సో ఇక్కడ చూడండి మేడం, సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఉంటుంది. సో డేటు లైక్ ఎంప్లాయ్ అండ్ ఐడి అండ్ దెన్ శాలరీ, బోనస్. ఓకే కదా మేడం. సో ఈ 2 టేబుల్స్ ని ఐ మీన్ ఇది 2019 డేటా అండ్ దిస్ వాస్ 2020 డేటా, బట్ ద సేమ్ టేబుల్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకు 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ గా లోడ్ అయ్యాయి ఇక్కడ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ వి సింప్లీ గోయింగ్ విత్ ద సో సింగిల్ టేబుల్ కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అపెండ్ ఇక్కడ ఉంది ఇన్ ద హోమ్ Yeah. ట్యాబ్. సో ఇక్కడ ఈ డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తే వీ హ్యావ్ అపెండ్ క్వీరీస్ అండ్ అపెండ్ యాజ్ న్యూ. ఓకే, ఈ అపెండ్ క్వీరీస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ టేబులే చేంజ్ అవుతుంది. ఐ మీన్ ఈ టూ టేబుల్స్ జాయిన్ అయ్యి ఇదే టేబుల్లో మనకు రిజల్ట్ డేటా వస్తుంది. Hmm. అదే మనం న్యూ తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ ఇంకొక న్యూ టేబుల్
ఫామ్ అవుతుంది. ఆ న్యూ టేబుల్లో ఈ 2 టేబుల్స్ యొక్క రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే. సో మనం అపెండ్ క్వీరీస్ చేస్తే ఈ టేబుల్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే దీంట్లో ఉండే రికార్డ్స్ ఈ టేబుల్కి యాడ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడే న్యూ తీసుకుంటే న్యూ టేబుల్ తీసుకొని ఈ రికార్డ్స్ రెండు కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి. సో యూ కెన్ సీ నౌ అపెండ్ క్వీరీస్ జస్ట్ అపెండ్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ మోర్ దాన్ టేబుల్స్ ఉంటే సో సింప్లీ వీ కెన్ ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటే అన్ని కూడా మనం ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడికి సేమ్ స్ట్రక్చర్ అయితే. బట్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 టేబుల్స్ కాబట్టి సింప్లీ గో విత్ ద టేబుల్స్ 2020. సో ఆల్రెడీ వీ సెలెక్టెడ్ ద 2019 అండ్ నెక్స్ట్ టేబుల్ ఏంటి, సో 2020తో మనం అపెండ్ చేస్తున్నాం. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఈ టేబుల్లోనే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి. సో బిఫోర్ దట్ 9 ఉండే, ఇప్పుడు 18 అయ్యాయి. ఓకేనా మేడం? ఓకే సార్. బట్ మనం అదే సో ఇఫ్ యూ సీ ఈ అపెండ్ క్వరీ డిలీట్ చేశాను. ఇక్కడ ఓన్లీ 9 రికార్డ్స్ అండ్ ఇక్కడ 9 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. వీటిని నేను అపెండ్ యాజ్ న్యూ చేస్తే సో విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ టేబుల్ and then we have to choose the table name. So which one? The first table will be 19 and second table will be 20. సో ఇక్కడ మనకు న్యూ టేబుల్ యాడ్ అయింది. ఈ 2 టేబుల్స్ని చేంజ్ చేయకుండా ఇక్కడ 9 ఉంటాయి, ఇక్కడ 9 ఉంటాయి. బట్ ద న్యూ టేబుల్లో విల్ గెట్ ద 18 రికార్డ్స్. ఓకే. ఓకే కదా మేడం? ఇది అపెండ్ యాజ్. ఓకే సార్. రైట్. సో సిమిలర్గా మనకు మర్జ్ యాజ్ ఉంటుంది, మర్జ్ క్వీరీస్ ఉంటుంది, మర్జ్ యాజ్ న్యూ ఉంటుంది. మర్జ్ క్వీరీస్ చేస్తే సేమ్ టేబుల్ మీద అప్లై అవుతుంది. మర్జ్ యాజ్ న్యూ చేస్తే న్యూ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే రైట్. నేను చెప్తాను మేడం, బేసిక్గా కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. ఈ క్వీరీస్ అనేది కొడితే సేమ్ టేబుల్ మీద అప్లై అవుతుంది, అరల్స్ న్యూ కొడితే న్యూ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ మర్జ్ అంటే ఏంటి అంటే విల్ డిస్కస్ నౌ. సో ఇప్పుడు చూడండి, మర్జ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ని వీఆర్ కంబైనింగ్ ఇంటూ లైక్ సో వీ హ్యావ్ కాలమ్ 1 అండ్ కాలమ్ 2 or else we can say so employee ID and then employee name and then department ID, salary. సో ఇలా ఒక టేబుల్ ఉంది. అండ్ సెకండ్ టేబుల్ వాస్ ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అండ్ దెన్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. ఓకే ఓకే ఓకే. బట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్గా ఉన్నప్పుడు మనం మర్జ్ చేస్తాం. ఎస్ మ్యామ్. 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ మధ్య మనం జాయిన్స్ చేస్తాం. అంటే ఈ 2 కాలమ్స్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఈ టేబుల్కి జాయిన్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే సార్. ఇన్ ద సెన్స్ వీ కెన్ సే ప్లస్, అంటే ఈ కాలమ్స్ని ఇక్కడికి అడిషన్ చేస్తున్నాం. ఓకే. బట్ అవి ఎలా అవుతాయంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ జాయింట్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో జాయిన్ చేస్తే మనకి ఈ టేబుల్ని ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇఫ్ యు సీ జస్ట్ department was some ABC, some XYZ, and we have one more department, some AB. ఓకే. సో ఇలా మనకు 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మేడం. ఓకే. ఓకే. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్లో మనకి ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ కనుక్కోవాలి. సో వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద సో యూజర్ ఆస్కింగ్ దట్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఎంప్లాయీ ఎంతమంది ఉన్నారు. ఓకే. నౌ యూ కెన్ సే ఫర్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఏబిసి ఎంతమంది ఉన్నారు. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఏబిసికి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మేడం. సో వీ కెన్ ఈజీలీ సే ఇట్ వాస్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఏముంటుంది ఇక్కడ 101. సో ఇక్కడ 101 ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళని కౌంట్ చేస్తాం మనం. సో 101 ఇక్కడ ఉంది అండ్ 101 ఇక్కడ ఉంది. సో 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో కౌంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ వాస్ 2. ఓకే. అర్థమవుతుందా మేడం? అర్థమవుతుంది సార్. సేమ్ సిమిలర్గా XYZ కి ఎంతమంది ఉన్నారు. సో XYZ ఐడి ఏంటి 102.
ఈ 102 అనేది ఈ టేబుల్లో ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఓన్లీ సింగిల్ పర్సన్. సో ఇట్ వాస్ కౌంట్ ఆఫ్ 1. దెన్ ఏబి, ఏబి ఏబి ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, సో ఏబి ఐడి వాస్ 103. ఇక్కడ 103 అనే ఐడి అనేది మనకు లేదు, సో ఇట్ వాస్ 0 కౌంట్. ఓకే. బట్ ఇది మాన్యువల్గా మనం యాజ్ ఏ హ్యూమన్ కాబట్టి మనం దీన్ని కంపేర్ చేసి చెప్పగలుగుతున్నాం. బట్ ఫర్ ద మిషన్ ఇట్ వోంట్ అండర్స్టాండ్, ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేబుల్ అనుకుంటుంది, ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేబుల్. సో ఇట్ వోంట్, దీనికి ఏ రిలేషన్ లేకపోతే, లైక్ వీ కెన్ సే ఒక బ్రిడ్జ్ అనేది లేకపోతే ఈ డేటాకి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కాదు ఇక్కడికి. ఓకే. సో ఈ మనం ఒక బ్రిడ్జ్ బిల్డ్ చేసేదానికి జాయింట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడుతున్నాం. ఓకే కదా మేడం. సో ఈ జాయింట్స్ లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ జాయింట్స్ మ్యామ్. సో ఫస్ట్ వన్ వాస్ ఫుల్ అవుటర్. సో ఈవెన్ మీకు ఎస్క్యూఎల్ లో కూడా దిస్ వాజ్ మెయిన్, ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మేడం. జాయింట్స్ అనేది ఎస్క్యూఎల్ ఇంపార్టెంటే, పవర్ బి లెవెల్లో ఇంపార్టెంటే. సో ఇవి పవర్ బిలో ఉండే జాయింట్స్ మేడం. ఎస్క్యూఎల్లోకి వస్తే ఓన్లీ ఈ ఫోర్ జాయింట్స్, అండ్ దెన్ ఇన్ అడిషన్ ఆఫ్ దీస్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ సెల్ఫ్ జాయిన్ అండ్ క్రాస్ జాయిన్. ఓకే కదా మేడం. సో ఇవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే, మీకు సింపుల్గా ఒక టేబుల్ రాస్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ ఇన్ని కాలమ్స్ లేకుండా ఓన్లీ సింగిల్ కాలం 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 డిఫరెంట్ టేబుల్ కూడా లైక్ దిస్ వాస్ టేబుల్ 1 అండ్ దిస్ వాస్ టేబుల్ 2. ఓకే, we have records like 1 1 0 and then here it was null, and ఇక్కడ మళ్ళీ 0 1 అనుకోండి. దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ వాల్యూస్ 1 అండ్ నల్ అండ్ దెన్ 0 అండ్ దెన్ 1, ఓన్లీ 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఓకే కదా మేడం. సో ఇప్పుడు మీకు ఫుల్ అవుటర్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే, సో 2 టేబుల్స్ నుంచి మనకు అన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి. లైక్ సో బిఫోర్ దట్ వీ విల్ గో విత్ ద లెఫ్ట్ అవుటర్ మేడం ఫస్ట్లీ. సో లెఫ్ట్ అవుటర్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకు లెఫ్ట్ టేబుల్ ఇది తీసుకుంటాం. సో ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ తీసుకుంటే ఇది రైట్ టేబుల్ అవుతుంది మనకు. ఓకే. సో ఇట్ వాజ్ లెఫ్ట్ అనుకుంటే మనం ఇట్ వాజ్ రైట్, ఇది లెఫ్ట్ అనుకుంటే ఇట్ వాజ్ రైట్, వైస్ వర్సా. ఫస్ట్ మనం దీన్ని లెఫ్ట్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకున్నప్పుడు సో మనం లెఫ్ట్ జాయిన్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ టేబుల్లో ఉండే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా మేడం. సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ వాజ్ రిజల్ట్ టేబుల్, ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి రిజల్ట్. సో ఈ టేబుల్లో ఉండే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే, సో వీఆర్ గెటింగ్ సో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్. అండ్ దెన్ వీటికి మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్. సో వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో 1కి మ్యాచింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ 1 ఉండాలి. లైక్ అర్థమవుతుందా మేడం? అర్థమవుతుంది. We will find మ్యాచింగ్ వాల్యూస్. సో వీ వాంట్ టు మ్యాచ్ ద వాల్యూస్. సో ఎన్ని మ్యాచింగ్స్ ఉండే అన్ని మ్యాచింగ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో వీ వాంట్ టు క్రాస్ ఇట్, లైక్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైను, అండ్ దెన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్ ఏముంది, ఇక్కడ నల్ ఉంది. సో 1 నల్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాచింగ్. సో అగైన్ వీ వాంట్ టు గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ థర్డ్ రో. సో 1 0 నాట్ మ్యాచింగ్. నెక్స్ట్ వీ వాంట్ టు కమ్ ఫ్రమ్ 1 1 మ్యాచింగ్. ఇలా ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ కూడా అది మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రికార్డ్ తీసుకుంటుంది, అండ్ దెన్ ఇలా ఎవ్రీ రో చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది టేబుల్ 2లో. ఓకేనా మేడం? ఓకే. టేబుల్ 2లో ఎవ్రీ రో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే మ్యాచింగ్ అవుతుందో మ్యాచింగ్ అవుతూనే దాన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తుంది.
ఓకే. Okay. సో బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ఈ టేబుల్కి వచ్చింది మేడం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది, మ్యాచ్ అయింది. సో ఇట్ విల్ గివింగ్ ద అవుట్పుట్. సో 1 1 అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఈ వాల్యూ చెక్ చేసింది, 1 నల్ అనేది నాట్ మ్యాచింగ్, సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది రాదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటి 1 0, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ మ్యాచింగ్, సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది రాదు. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు 1 1, సో ఇట్ వాస్ మ్యాచింగ్, సో అగైన్ విల్ గెట్ ద 1 1. ఓకే కదా మేడం. Okay. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ రికార్డ్, ఇక్కడ ఫస్ట్ రికార్డు ఇక్కడ అన్ని రికార్డ్స్ తో చెక్ చేసాం. నౌ వీ వాంట్ టు కమ్ ఫర్ సెకండ్ రికార్డ్. ఈ సెకండ్ రికార్డు మళ్ళీ టేబుల్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. Okay. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముంది, సేమ్ మనకు మళ్ళీ 1 ఉంది. సో 1 వీ వాంట్ టు చెక్ విత్ ద ఇక్కడ ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా 1 అనేది. సో మనకు ఫస్ట్ వాల్యూ 1 కాబట్టి, సో ఈ వాల్యూ సో మ్యాచింగ్, సో వీఆర్ గివింగ్ 1. మళ్ళీ ఈ వాల్యూ అన్మ్యాచింగ్, ఈ వాల్యూ నాట్ మ్యాచింగ్, ఈ వాల్యూ మ్యాచింగ్. సో అగైన్ వీ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ 1 1. అర్థమవుతుందా మేడం? అర్థమవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు థర్డ్ రోలో ఏమవుతుంది, సో వి హ్యావింగ్ 0కి ఫస్ట్ రికార్డ్ 0 1 ఇట్స్ నాట్ మ్యాచింగ్, 0 నల్ నాట్ మ్యాచింగ్, 0 0 మ్యాచింగ్, సో మ్యాచింగ్ కాబట్టి వీ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ మ్యాచ్. నెక్స్ట్ కమ్ టు నల్ వాల్యూ, నల్ 1 నాట్ మ్యాచింగ్, నల్ మ్యాచింగ్ మేడం ఇది. Only one matching, so the next record is null. నో మ్యామ్, నల్ కి మ్యాచ్ కాదు, బికాస్ ఇక్కడ నల్ అనేది సో ఇట్ వాజ్ ఎ బ్లాంక్ వాల్యూ, అది రేపు ఫ్యూచర్ లో వచ్చి వాళ్ళు వేరే రీప్లేస్ చేస్తారు. ఓకే. సో కాబట్టి మనం 0ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, 1ని యాక్సెప్ట్, ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఉంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. నల్స్ ఉన్న వాటికి నల్స్ తో మ్యాచ్ చేయకూడదు. ఓకే. సో ఈ నల్లు కూడా డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు ఇక్కడ నల్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా, సో ఇక్కడ నల్ ఉంది, సో ఇది అన్మ్యాచ్డ్. ఓకే. దెన్ అగైన్ ఈ నల్కి 0కి అన్మ్యాచ్డ్, ఈ నల్కి 1కి అన్మ్యాచ్డ్. ఈ నల్కి ఏం వాల్యూ వస్తుందంటే, ఇక్కడ మనకి ఏదైనా అన్మ్యాచ్డ్ ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో విల్ గెట్ ద నల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద సెకండ్ కాలమ్. మీరు ఇంకొకటి చెప్తా చూడండి. సో రైట్ నౌ ఈ నల్ కాకుండా ఇక్కడ 2 పెట్టుకోండి, నల్ వాల్యూ ఇక్కడ రాసుకోండి. ఓకే కదా, నల్ వాల్యూ మళ్ళీ మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను. సో ఇక్కడ మనకు 0 వరకు అయిపోయింది మేడం. ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఇప్పుడు సెకండ్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ వాల్యూ ఈ సెకండ్కి మ్యాచ్ అయ్యింది. సెకండ్కి ఇక్కడ ఏదైనా మ్యాచ్ అయిందా, లేదు. ఓకే. నల్కి మ్యాచ్ కాలే, 2 0 అన్మ్యాచ్, 2 1 అన్మ్యాచ్. బట్ వీఆర్ రైటింగ్ ద లెఫ్ట్ జాయిన్ కాబట్టి లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉండే అన్ని వాల్యూస్ కూడా మనకు ఇక్కడ రావాలి. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఈ లెఫ్ట్ టేబుల్ అనుకోండి, అండ్ దిస్ వాస్ రైట్ టేబుల్ కాలమ్. ఓకే, రిజల్ట్ టేబుల్ ఇది. ఈ రిజల్ట్ టేబుల్లో 2 కాలమ్స్ వస్తున్నాయి మేడం మనకు. ఓకే సార్. వన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ నుంచి ఉండే కాలము అండ్ అనదర్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ నుంచి వచ్చే కాలం. ఓకే, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ టేబుల్ నుంచి అన్ని వాల్యూస్ని మ్యాచ్ చేసుకుంటాం, మ్యాచ్ అనేటివన్నీ రాసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే. సో మనకు లెఫ్ట్ జాయిన్కి కండిషన్ ఏంటి, లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉండే అన్ని వాల్యూస్ కూడా మనకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ 2 అనేది ఇప్పుడు మనకు ప్రజెంట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ 2 అనేది ప్రజెంట్ అయింది, బట్ ఇక్కడ దీనికి మ్యాచింగ్ అనేది మనం నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ప్లేస్ అయిపోతుంది ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ కాబట్టి, దెన్ దీనికి మ్యాచింగ్ ఏదైనా ఉందా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఏది లేదు కాబట్టి వీ కెన్ సే ఇట్ వాస్ నల్. ఓకే. అదే మనకి ఏదైనా వాల్యూ మ్యాచ్ అయిందంటే కనుక వీల్ ప్రొవైడ్ ద మ్యాచింగ్ నెంబర్. ఓకే సార్. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు 0కి మనకు ఫస్ట్ 0 అనేది ఇక్కడ రాసేసుకుంటుంది ఇనిషియల్గా. రాసుకున్న తర్వాత దెన్ విల్ ఫైండ్ ఫర్ 0. ఫస్ట్ వాల్యూ లేదు, సెకండ్ వాల్యూ లేదు, థర్డ్ వాల్యూకి 0 ఉంది. సో ఇట్ విల్ రైట్ ద 0. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇక్కడ వాల్యూకి వస్తూనే ఇది ఫస్ట్ ఫిల్ చేసుకుంటుంది మేడం, ఇక్కడ ఫిల్ చేసేస్తుంది. దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద మ్యాచింగ్స్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మ్యాచింగ్ అనేది 1 ఉంది, సో 1 మ్యాచింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 రాసేసుకుంటుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 1 అనేది ఫిల్ అప్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ సెకండరీ రికార్డ్కి వస్తుంది, ఇట్స్ నాట్ మ్యాచింగ్, మళ్ళీ 0 నాట్ మ్యాచింగ్, 1 మ్యాచింగ్, సో ఇట్ విల్ రైట్ ద 1.
ఓకే కదా మేడం? హలో, హలో, Yeah, sir. ఓకే కదా మేడం? Okay. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ వాల్యూ ఏముంది? నల్ ఉంది. సో నల్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ప్లేస్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో Okay. ఫర్ ద మ్యాచింగ్స్. ఇక్కడ మనకు మ్యాచ్ ఈ నల్ అనేది కూడా అన్మ్యాచ్డ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం నల్ వాల్యూని ఇస్తాం. Okay, sir. ఇక్కడ నల్ ఉందని మనం ఇవ్వట్లేదు. ఇక్కడ జస్ట్ నల్స్ ఉంటే విల్ ప్రొవైడ్ ద నల్ ఫర్ నల్. Mm-hmm. ఓకే కదా మేడం? Okay, sir. సో ఇట్ వాజ్ లెఫ్ట్ టేబుల్, లెఫ్ట్ జాయిన్ టేబుల్. Left out of there. Okay. సేమ్ ఫర్ మనం రైట్ నుంచి చేస్తే ఇప్పుడు ఇది రైట్ టేబుల్, ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం రైట్ జాయిన్కి వస్తే లైక్ మనం బిఫోర్ ఎట్లా తీసుకున్నాం? ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ అండ్ దిస్ వాజ్ రైట్. సో సేమ్ ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ జాయిన్ రాసాం. ఓకే, లెఫ్ట్ జాయిన్ రాసింటే మనకి ఇలా వచ్చింది. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ద రైట్ జాయిన్. రైట్ జాయిన్ అంటే ఎట్లా? సో ఇప్పుడు మనం ఈ డైరెక్షన్ ఇలా వచ్చాం, నౌ డైరెక్షన్ ఇలా వస్తాం. ఈ Yes, వాల్యూస్ yes. తో ఈ వాల్యూస్ ని చెక్ చేస్తాం. Okay. ఓకే, నౌ సో వీ కెన్ సే ఇట్ వాస్ రైట్ జాయిన్. రైట్ జాయిన్ లో ఈ వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ రో వస్తుంది. అంటే ఈ వాల్యూ ఫస్ట్ 1 నల్ 0 అలా వస్తుంది. Yes, yes. సో ఫస్ట్ ఈ వాల్యూతో చెక్ చేయాలి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వాల్యూ మ్యాచింగ్. ఓకే 1. అండ్ దెన్ ఈ వాల్యూ అగైన్ మ్యాచింగ్. సో అగైన్ 1 1. మళ్ళీ ఈ వాల్యూ 0 నాట్ మ్యాచింగ్. మేము అర్థమవుతుంది. Not matching. Again, 1 1. సో అర్థమవుతుంది సార్. బిఫోర్ దట్ మనం ఎలా జాయిన్ చేసామంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ దీంట్లో ఫైండ్ చేసాం, ఈ రికార్డ్ ని వీటిలో ఫైండ్ చేసాం. ఇప్పుడు వైస్ వర్సా రైట్ జాయిన్ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మనం ఒక్కొక్క రికార్డ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. Yes, sir. ఓకే, అర్థమైంది అగైన్ ఈ 1 0 అనేది అన్మ్యాచ్డ్, 1 2 అనేది అన్మ్యాచ్డ్, 1 0 అనేది అన్మ్యాచ్డ్, 1 1 మ్యాచింగ్. Next, automatically null. It goes to null. null. So it will be null. Yeah. So next 0. నెక్స్ట్ 0 అనేది ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూనే ఉంది కాబట్టి లైక్ ఓకే 0 చెప్పండి. 0 ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. ఇట్ విల్ చెక్ ద మ్యాచింగ్స్. Yeah, third one is matching 0 0. Yeah. Again 0. Yes. 0 2 not matching. 0 0. Yes. Next Two it values goes వస్తాయి. 1. Yeah, 2 Next values. again Next it will comes for 1. 1. 1 2 3. 3 values వస్తాయి sir. 1 1 1 1 1 1. 3 values Right. వస్తాయి. Right, ma'am. Yeah. Next, ma'am. ఇంకేమైనా రికార్డ్స్ వస్తాయా? No, sir. No. Yes. Only 4 records ఉన్నాయి కదా left Yes. right లో. Yes. Yes, ma'am. That was the concept behind for this log joints. Yes. I think you got it right. Joints ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. I got it, sir. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు లైక్ టోటల్ నెంబర్స్ ఎన్ని వస్తాయి అనేది మనం కౌంట్ చేయొచ్చు. లైక్ సింప్లీ వీ కెన్ డూ ద మల్టిప్లికేషన్. సో ఇక్కడ మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సో ఇక్కడ 1 ఉంది, వీటికి లైక్ ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, సేమ్ సిమిలర్ వాల్యూస్ 1 1. సో ఇట్ వాస్ 2, రైట్? Yes. 2 లైక్ వీ కెన్ సే రైట్ జాయిన్ కాబట్టి ఫస్ట్ వీటితో ఎన్ని సిమిలర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 2 ఇంటూ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 1s ఉన్నాయి. సో 2 ఇంటూ 3 ఎన్ని? సో ఇట్ వాస్ 6 1s అనేది మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ చెక్ 3 and 3. Yeah. Okay. అండ్ సిమిలర్గా 1 ఇక్కడ నెక్స్ట్ వాల్యూ నల్ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ కాబట్టి ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే కదా మేడం? Okay, sir. అండ్ దెన్ జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 zeros ఉన్నాయి. సో 0 లైక్ 1 into 2 ఇట్ వాస్ 2 zeros వచ్చాయి మనకు. Okay. Okay, sir. అలా మనం లైక్ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుందంటే ఇలా మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇలాంటివి అడుగుతుంటుంది మేడం. ఓకే, నౌ సో ఇది మనకు ఇలాగే మేడం. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర టేబుల్ ఇలా ఇచ్చేస్తాడు. సో 1 1 0 2 0 1 నల్.
and then 1 null 0 1 ఇలా ఇచ్చేసి సో టెల్ మీ ద నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇన్ లెఫ్ట్ జాయిన్. సో లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తే మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి. సో వీ హ్యావ్ టు ఓకే. అబ్జర్వ్. సో ఎన్ని త్రీస్ ఉన్నాయి, సో 3 3s ఉన్నాయి, సారీ 3 1s ఉన్నాయి. 3 1 మీన్స్ 3, ఇక్కడ 2 2 1s ఉన్నాయి. 3 into 2 6 1s వస్తాయి. 6 1s ప్లస్ అండ్ దెన్ జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 1 2 2 into 1 1 2 6 plus 2 ఎన్ని 8. సరే ఇట్లా ఈ రికార్డ్‌లో మీరు లెఫ్ట్ ఔటర్ జాయిన్ తీసుకున్న, రైట్ ఔటర్ జాయిన్ తీసుకున్న సేమ్ అవుట్‌పుట్ సార్. దేనికి మేడం, దీనికి రాదు మేడం, సేమ్ అవుట్పుట్ రాదు. బికాస్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ 2 వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కదా, యాహ్! 2 ఉందండి. ఓకే. ఓకే. మనకి ఇక్కడ లేదు కదా. సో ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. మనం ఏ జాయిన్ రాస్తున్నాం అండ్ ఏ టేబుల్ని లెఫ్ట్ టేబుల్గా తీసుకున్నాం, ఏ టేబుల్ని రైట్గా తీసుకున్నాం. సో ఓకే. సో సింపుల్గా సో నీకు ఎన్ని రికార్డ్స్ సింపుల్గా ఒకటి రికార్డ్స్ ఇస్తున్నాను మేడం. 8 9 రికార్డ్స్. సో ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్, ఇది రైట్ టేబుల్. సో ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి మనకు ఇప్పుడు? 3 2 6 వస్తుంది. ఎస్ మ్యామ్, దట్ వాస్ కరెక్ట్. 3 into 2 6. లేదు ఇక్కడ నేను నల్ ఒకటి పెట్టాను. ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ జాయిన్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. లెఫ్ట్ జాయిన్ 6 7. ఎస్ రైట్. అండ్ దెన్ రైట్ జాయిన్ ఎన్ని వస్తాయి? 6 వస్తుంది. ఎస్ సూపర్ మ్యామ్, సేమ్ అంతే మేడం కాన్సెప్ట్ జాయిన్స్ అంతా కూడా. ఐ థింక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. అర్థమైంది. సో మనకు లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ అనేటివి అలా, బట్ మీకు ఇన్నర్ జాయిన్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఇన్నర్ జాయిన్ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇట్ విల్ గెట్ ద ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే అవుట్పుట్లోకి వస్తుంది. సో సపోజ్ ఈ టేబుల్ తీసుకోండి. ఈ టేబుల్లో మనకు లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తే మనకి ఎన్ని వస్తున్నాయి, 7 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి. అదే రైట్ జాయిన్ చేస్తే ఓన్లీ 6 వచ్చాయి. బట్ ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తే మనకు ఓన్లీ 6 వాల్యూసే వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాచింగ్ వాల్యూసే వస్తాయి, అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇది తీసుకోదు. ఓకే. ఓకే ఓకే మేడం, నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి సంథింగ్. సో ఓకే విల్ గో ఫర్ ద న్యూ పేజ్. సో సంథింగ్ మనకు ఒక ఇది టేబుల్ 1 అండ్ దెన్ టేబుల్ 2. సో నాకు ఇక్కడ 1 0 null అండ్ దెన్ 1 1, ఇక్కడ 2 0 null 1. ఇప్పుడు మన అవుట్పుట్ చెప్పండి మేడం. ఇన్నర్ జాయిన్కి ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే చెక్ చేసుకోండి. అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ టేబుల్లో ఉన్నా కూడా మనకు అవసరం లేదు, ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. ఇన్నర్ జాయిన్ కి 3 సార్. ఇన్నర్ జాయిన్ కి 3నా? మనకు 0 కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది కదా మేడం. యా 0 0. సో యా 3 1 4 సార్. yes ma'am. So it will comes as 1 1 1 1 1 1 0 0. got it right ma'am? మనకు 4 రికార్డ్స్ వచ్చాయి కదా. ఇక్కడ 3 నల్ వాల్యూస్ అనేది అన్మ్యాచ్డ్ అండ్ ఆల్సో 2 కి ఇక్కడ అన్మ్యాచ్డ్. సో ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇది గెట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే సార్. అదే మనకు సో మీరు చెప్పండి. అది ఎట్లా చేస్తారు? 1 2 నాట్ అట్లా చూసుకోవాలా? మీరు క్రాస్ చెకింగ్ చేసుకుంటారు. 1 ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఏదైనా ఉందా, లేదు. సో ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఏముంది, 1 కి మ్యాచ్ అవుతుంది. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్. సో నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ 0 కదా రావాల్సింది. నెక్స్ట్ రికార్డ్ అంటే మనం నేను ఇలా రాశాను. ఇఫ్ యు వాంట్ టు గో విత్ ద మ్యాన్ ఆర్డర్ గా వెళ్ళాలంటే యూ కెన్ గో. ఓకే ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ మేనర్ అని. మనకు రికార్డ్స్ వస్తే చాలు, అది ఎలా వస్తే పర్లేదు, ఎలా అయినా పర్లేదు. ఓకే ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే 2 టేబుల్స్ ని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ తో ఎంటైర్ థింగ్స్ ఒక టేబుల్ తో చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మేడం. 2 టేబుల్స్ అవసరం లేదు. ఏదర్ లెఫ్ట్ నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు, రైట్ నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎక్కడి నుంచి చెక్ చేసుకున్నా మనకు ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి సో వీ కెన్ గెట్ ఈజీలీ. సో ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమున్నాయి, ఓన్లీ 1. సో 0 కి 0 అండ్ దెన్ 1 కి 1 1 కి 1, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అన్మ్యాచ్డ్. సో అగైన్ వీ వాంట్ ఈ టేబుల్కి వచ్చి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
ఓకే సార్. అదే మనం అవుటర్ జాయిన్ తీసుకుంటే సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫస్ట్ ఈ టేబుల్తో చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ టేబుల్తో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ జాయిన్ అండ్ రైట్ జాయిన్. ఓకే. లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ వచ్చేసి మనకు అవుటర్ అవుతుంది మేడం. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకుంటుంది అండ్ ఆల్సో అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేది కూడా మనకు అవుట్పుట్లోకి వస్తుంది ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్. యెస్, యెస్, యెస్. సో యూ కెన్ చెప్పగలుగుతారా మీరేమన్నా అవుట్పుట్ యూ కెన్ ప్రిడిక్ట్? సేమ్ ఇదే రికార్డ్ కదా సార్? సేమ్ ఈ టేబుల్కి మేడం, టేబుల్ 1 టేబుల్ 2. సో వీ వాంట్ టు గెట్ బోత్ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్, టేబుల్ 1 అండ్ టేబుల్ 2. సో 1 1 ఓకే. నెక్స్ట్ 0 0 ఓకే. null. ఓకే. సో 1 1 ఓకే. 1 1. ఓకే. దట్స్ ఇట్. రైట్ టేబుల్ కూడా తీసుకుంటుంది కదా? ఎస్ మ్యామ్. సో 2 2. null సార్. ఎస్, నల్ 2 మేడం. మనం ఇది టేబుల్ 1, ఇది టేబుల్ 2 ఇది. ఓకే, ఓకే. సో ఇక్కడ 2 వస్తుంది, ఇక్కడ నల్ వస్తుంది. ఓకే సార్. దెన్ 0 0 0 0 ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రిటర్న్, ఇట్ వాస్ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. రిపీట్ అవ్వదు. ఓకే. సో 1 1 1 ఆల్రెడీ 1 ఆల్సో వీ రిపీటెడ్. హ్యావ్ రిటర్న్. సో 1 1 1 1 రిటర్న్. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ మ్యామ్, మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో వచ్చేస్తుంది అది. ఆల్రెడీ రిటర్న్. దట్స్ ఇట్. యా, యూ మిస్సింగ్ దిస్ నల్ వాల్యూ. ఓకే, ఓకే. యా, ఓకే సార్. యా. సో ఇట్ వాస్ నల్ అండ్ హియర్ ఆల్సో నల్. ఓకే. సో ఇది మనకు అవుటర్ జాయిన్ మేడం. ఓకే సార్. బోత్ లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్. ఓకే. సో మనం ఇంకా మీకు పై చార్ట్స్లో కావాలంటే వీ కెన్ సీ సింప్లీ ఒక విజువల్స్ కూడా చూపించవచ్చు, లైక్ సమ్ సర్కిల్స్ లాగా. షేప్. సో మనం యూనియన్ ఇంటర్సెక్టివ్ సార్? ఎస్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇది మనకు ఇన్నర్ జాయిన్, వీ కెన్ సే ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. ఐ అండర్స్టూడ్ సార్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఎస్ మ్యామ్, ఇది ఇన్నర్ జాయిన్. ఇది వస్తే మనకు సో కంప్లీట్ ఎల్లో వచ్చేసి లెఫ్ట్ జాయిన్. ఓకే మ్యామ్. అండ్ దెన్ ఈ బిగ్ సర్కిల్ మొత్తం రైట్ జాయిన్ అవుతుంది, ఈ బిగ్ సర్కిల్ మొత్తం లెఫ్ట్ జాయిన్, బికాస్ Okay. మ్యాచింగ్ ప్లస్ అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్, ఎస్. ఓకే. అర్థమైంది సార్. గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ యాంటీ రైట్ యాంటీ అనేది మళ్ళీ ఒకటి ఉంది మేడం. సో left empty in the sense unmatched information and only left with the left table. అంటే ఓన్లీ అన్మ్యాచ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే వస్తుంది లెఫ్ట్ టేబుల్ నుంచి. ఓకే. సేమ్ ఫర్ రైట్ టేబుల్లో కూడా రైట్ యాంటీ అంటే ఓన్లీ అన్మ్యాచ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ రైట్ టేబుల్. సో ఈ రెండు మనకు పవర్ బిలో ఎక్స్ట్రా వస్తాయి, బట్ ఎస్క్యూఎల్ లెవెల్లో ఇవి ఉండవు, ఈ టూ ఉండవు. ఓకే సార్. సో మీకు ఇలా రికార్డ్స్ కూడా చూపించమంటే చెప్తాను అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్. లెఫ్ట్ యాంటీ ఇన్ ద సెన్స్, సో విల్ గెట్ ద ఓన్లీ అన్మ్యాచ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ 1కి 1కి మ్యాచ్ ఉంది, 0కి 0కి మ్యాచ్ ఉంది, ఓన్లీ నల్ వాల్యూ ఒకటి అన్మ్యాచ్డ్. రైట్ మ్యామ్? రైట్ సార్. అదే మనం రైట్ యాంటీ తీసుకుంటే 2. యా 2 నల్. ఇంకా మ్యామ్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అన్మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఎస్, నల్. యా ఇది రైట్ యాంటీ. ఓకే. సో నాట్ మ్యాచింగ్. యా ఓన్లీ నాట్ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. ఓకే సార్.
మనం వైస్ వర్సా, మనం ఏ టేబుల్ అయినా లెఫ్ట్ తీసుకోవచ్చు, ఏ టేబుల్ అయినా రైట్ తీసుకోవచ్చు. బట్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే లెఫ్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ అవుతాయి, రైట్ తీసుకుంటే రైట్ ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ అవుతాయి. ఓకే సార్. ఓకే కదా మేడం, జాయిన్స్ మీకు అర్థమైంది కదా. సో అర్థమైంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొకటి సెల్ఫ్ జాయిన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ లెవెల్లో వస్తుంది మేడం, అది సెల్ఫ్ జాయిన్. సో అది కూడా డిస్కస్ చేసేద్దాం ఇక్కడే. సో సెల్ఫ్ జాయిన్ ఇన్ ద సెన్స్, మనకు 2 టేబుల్స్ ఉండవు ఇక్కడ, ఓన్లీ సింగిల్ టేబులే ఉంటుంది. ఈ సింగిల్ టేబుల్లోనే అగైన్ ఈ సింగిల్ టేబుల్ ఇంకొక ఐ మీన్, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ టేబుల్ 1 ఇది, దీన్ని దీంతోనే జాయిన్ చేసుకోవాలి మనం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు బ్యాక్ ఎండ్ లో అగైన్ టేబుల్ 2 కూడా ఇదే ఫామ్ అవుతుంది. ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్. డూప్లికేటా సార్? డూప్లికేట్ కాదు మేడం, ఇమాజినరీలో సేమ్ టేబులే మళ్ళీ మీకు ఈ టేబుల్ తోనే జాయిన్ చేసుకుంటుంది. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. అంటే మనకు న్యూ ఐ మీన్ సెకండ్ టేబుల్ అనేది మన దగ్గర ఉండదు, ఓన్లీ సింగిల్ టేబుల్ వి హ్యావ్. ఈ సింగిల్ టేబుల్ నే అగైన్ ఈ టేబుల్ తోనే ఇట్ సెల్ఫ్ జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే సార్. సెల్ఫ్ జాయిన్ ఓకే. అంటే మనకు ఇలా ఇమాజినరీలో ఒక ఈ సేమ్ రికార్డ్స్ ని ఒక టేబుల్ గా క్రియేట్ చేసుకుని వీటికి మధ్య జాయిన్ రాసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మ్యాచింగ్ అవుతుందా లేదా. ఓకే. ఓకే కదా మేడం, ఇది ఎస్క్యూఎల్ లో వస్తుంది కాన్సెప్ట్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు సో ఇఫ్ యు సీ సమ్ ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు, ఐ మీన్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇట్ వాస్, అండ్ దెన్ ఇట్ వాస్ మేనేజర్ ఐడి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం 101 ఇస్తున్నాను, అండ్ దెన్ నేమ్ విల్ బి సమ్ ఏబిసి, అండ్ మేనేజర్ ఐడి విల్ బి సమ్ 104. సో ఈవెన్ మనకి ఇక్కడ మేనేజర్ అనే అతను కూడా ఒక ఎంప్లాయే కదా మేడం. yes సార్. సో అలా ఇలా సింగిల్ టేబుల్ ఇచ్చేసి మనకు ఈ పర్టికులర్ 04 కి ఐ మీన్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఏంటి, ఆర్ఎల్స్ ఈ 101 కి ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఇది, మేనేజర్ నేమ్ ఏంటి, యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మేనేజర్ నేమ్. అర్థమవుతుందా మేడం. సో ఇది మన సింగిల్ టేబుల్ అనుకోండి ఇప్పుడు. ఓకే. ఈ టేబుల్లో ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ కి, లైక్ ఏబిసి అనే ఎంప్లాయ్ కి మేనేజర్ నేమ్ ఏంటి. సో ఐ వాంట్ టు గెట్ ద మేనేజర్ నేమ్ ఆఫ్ ఏబిసి. మేనేజర్ నేమ్ ఆర్ మేనేజర్ ఐడి సార్? సో ఐ వాంట్ మేనేజర్ నేమ్. నేమ్. సో అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ మేనేజర్ ఐడి ఏంటి 104 అనేది మనకి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడిలో ఎక్కడ ఉంది, సో ఇట్ వాస్ 104 ఇక్కడ, అండ్ హిస్ నేమ్ వాజ్ XYZ. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఏబిసి అనే ఎంప్లాయ్ కి మేనేజర్ నేమ్ వాజ్ XYZ. అర్థమవుతుందా మేడం? యా, లిటిల్ బిట్. ఓకే సార్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి, ఇక్కడ మనకు జస్ట్ ఎంప్లాయ్, ఇది ఎంప్లాయ్ టేబుల్ మేడం. ఓకే. ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఇది. సో ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఏమవుతుందంటే, సో ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ అనుకోండి, ఇది సింపుల్ గా ఈ ఎంప్లాయ్ ఇక్కడ ఏమిస్తుంది, ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్ అండ్ హిస్ మేనేజర్ ఐడి. సింప్లీ వీఆర్ గెటింగ్ మేనేజర్ ఐడి. ఓకే, బట్ ఈ మేనేజర్ అనే అతను కూడా మనకు ఒక ఎంప్లాయ్ లాగే మన టేబుల్లో. ఓకే. సో అతని నేము, అతనికి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు మళ్ళీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమడుగుతున్నారు రిక్వైర్మెంట్, ఎండ్ యూజర్ ఏమడుగుతున్నా అంటే, సో ఐ వాంట్ టు సీ ద ఎంప్లాయ్ నేమ్ అండ్ హిస్ మేనేజర్ నేమ్. సో ఎంప్లాయ్ నేమ్ అండ్ మేనేజర్ నేమ్ కావాలంటున్నాడు. సో అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి మనము, ఈ టేబుల్ని మళ్ళీ ఈ టేబుల్తో జాయిన్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈ మేనేజర్ ఐడికి జాయిన్ చేసుకోవాలి. సో యూ కెన్ సీ 101, 104 అండ్ దెన్ 104, 105 ఇలా బ్యాక్ ఎండ్ లో మీకు ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 101 కి సో యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మేనేజర్ ఐడి. సో ఈ 104 అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఉండే వాల్యూకి రిలేటెడ్ గా వాల్యూ నేమ్ ఏముంది, XYZ. ఓకే కదా మేడం? ఓకే సార్. సో ఇలా మీకు జాయిన్స్ అనేది ఇప్పుడు మీరు సింగిల్ కాలం మీద మీకు అర్థమైంది. సో ఇట్ వాజ్ ఏ సింగిల్ కాలం బేస్డ్. బట్ మీకు అదే మీకు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ మల్టిపుల్, ఒక టేబుల్లో మీకు సింగిల్ కాలం ఉండదు కదా. సో ఇప్పుడు మీకు టేబుల్ ఏమవుతుందంటే,
ఒక సో ఇది సపోజ్ ఇప్పుడు ఐడి అనుకోండి, ఇది ఈ ఐడి అనుకుంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా మేడం? ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే. చిన్న టేబుల్ ఒకటి చూద్దాం. ఎంప్లాయీ నేమ్, అదర్స్ ఎంప్లాయీ ఐడి, అండ్ దెన్ EMP నేమ్, and then department ID. Now you have to tell the joins. So employee ID was 1, and then 2, and then 3, and then ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు some ABC, and then ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు 01, 01 తీసుకోలేదు, 101, and then it was null, and then it was 10. సో ఇక్కడ మనకు ఇంకొక టేబుల్ ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అండ్ దెన్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. ఇక్కడ మనకు డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తుంది, 101, 102, 103, అండ్ దెన్ నేమ్ వాస్ సమ్ XYZ. ఓకే మేడం? సో ఇప్పుడు మనం కండిషన్ ఏంటి? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద కీ కాలమ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం జాయిన్ చేసేదానికి కావాల్సిన సేమ్ కాలమ్స్. ఇక్కడ టేబుల్ 1లో ఉండే సేమ్ కాలం, ఇక్కడ టేబుల్ 2లో సేమ్ కాలం ఉండాలి. అంటే ఈ టేబుల్ 1, ఇక్కడ టేబుల్ 1లో ఏముంది? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఇక్కడ ఏముంది? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. రెండు విల్ బి సిమిలర్, సేమ్ కదా. ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ మనకు సంథింగ్ నేమ్ విల్ బి చేంజెస్ ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా ఐడినే ఉండొచ్చు, బట్ మనకు రికార్డ్స్ అనేది సిమిలర్ గా ఉన్నాయి కదా, 101, 101 ఇలా సిమిలర్ గానే ఉన్నాయి కదా. సో based on these two we can join the tables. ఓకే. ఈ టూ ఇప్పుడు మనకు ఇది లెఫ్ట్ టేబుల్ అనుకోండి, ఇది రైట్ టేబుల్ అనుకోండి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మనం జాయిన్స్ రాయండి. అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చెప్పండి. ఇవి కూడా కంటిన్యూ అవుతాయి కదా, ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 1 కి మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? సో వీఆర్ గెటింగ్ ద 1 కదా. సో ఈ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ 1 పక్కన ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏముందో అది కూడా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతూ వస్తాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఏముంది, ఈ రో మొత్తం యాడ్ అవుతాయి మేడం. ఓకే. సో సపోజ్ ఫస్ట్ మీరు ఐడి జాయిన్స్ చెప్పండి, దెన్ విల్ డిస్కస్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 101 కి రైట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇన్నర్ జాయిన్ వెళ్దాం. సో 101 కి ఇక్కడ 101 ఉంది, మ్యాచింగ్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 కాలమ్స్, ఈ కాలమ్ సేమ్ వాల్యూసే కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దట్ 2 కాలమ్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ కాలమ్. ఏదో ఒక కాలమ్ తీసుకున్నా ఇట్ విల్ బి ఎనఫ్ ఫర్ అస్. ఓకే, లెఫ్ట్ టేబుల్ తీసుకుంటే ఈ కాలమ్ తీసుకుంటాం, రైట్ టేబుల్ నుంచి రైట్ జాయిన్ చేస్తే ఈ కాలమ్ తీసుకుంటాం, లేదు ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏదర్ ఆఫ్ దట్, ఏది తీసుకున్నా కూడా సేమ్. ఓకే సార్. సో రైట్ నౌ వీఆర్ టేకింగ్ ద 101 అండ్ దీనికి మ్యాచింగ్ వాల్యూ ఈ వాల్యూ. సో వీటికి ఫస్ట్ దీనికి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి? సో ఇట్ వాజ్ 1 అండ్ ఇట్ వాజ్ A. అండ్ ఇక్కడ ఈ 101 కి రిలేటెడ్ ఏముంది? ఇట్ వాజ్ X. సిమిలర్ గా నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇట్ వాజ్ నల్, అండ్ ఇక్కడ నల్ కి ఏం లేదు, సో ఇట్ వాజ్ అన్మ్యాచ్డ్. అండ్ దెన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్నర్ జాయిన్ మీన్స్ ఓన్లీ మ్యాచింగ్ కదా సార్, నల్ తీసుకోవట్లేదు మనం. Then we are coming for the third record. So 102 ki we have 102. So we are writing 102. Then దీనికి related values ఏమున్నాయి? So it was C and it was 3. Okay. Similarly ఇక్కడ Z. ఇది మన output table when we are writing the inner join. Okay sir. ఇలా మీకు number of columns ఎన్ని పెరిగినా కూడా it will be add on. It won't disturb our structure. So outer join means మ్యాచ్ అయినా తీసుకుంటుంది ప్లస్ అన్మ్యాచ్డ్ కూడా. సో ఇప్పుడు మీరు దీనికి అవుటర్ జాయిన్ చెప్పండి. ఆల్రెడీ వి హావ్ రిటర్న్ 2 రికార్డ్స్. అవుటర్ జాయిన్ సో 2B కూడా వస్తుంది సార్. 2B నల్. యా. సో నల్ ఇక్కడ ఏం లేదు. రైట్. నెక్స్ట్ సో 3C 102 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సో ఈ టేబుల్లో మనం చెక్ చేసేసాం, 3 వాల్యూస్ మనం చెక్ చేసేసాం, వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్లో చెక్ చేయండి. 101 ఉంది, 102 ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. వై లేదు కదా సార్ ఇక్కడ, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వై.
వై సారీ, ఇక్కడ నేను రాయలేదు మేడం. ఇది వై యాక్చువల్ 102 కదా వై. yes. So now 103. ఎస్. ఓ ఇక్కడ 3C వస్తుంది. ఇక్కడ జెడ్, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ 103 ఏది లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ నల్స్ వస్తాయి. ఓకే సార్, ఓకే కదా. ఓకే సార్. సో ఇది మనకు రియల్ టైంలో ఇలా వస్తుంది. ఈవెన్ నేను ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ తక్కువ చెప్పాను, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ తక్కువ చెప్పాను. బట్ విల్ ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. మీకు ఒక 10 కాలమ్స్ వచ్చా కూడా ఇట్ విల్ బి యాడ్ ఆన్. మన స్ట్రక్చర్ని అయితే, మన లాజిక్ని అయితే డిస్టర్బ్ చేయదు. మనకి లాజిక్ ఏంటి, ఇక్కడ కీ కాలం ఎల్స్ వీ కెన్ సే ఐడి కాలం, ఇక్కడ ఒక ఐడి కాలం. ఈ 2 ఐడి కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని వీఆర్ రైటింగ్. రియల్ టైంలో ఎక్కువ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా సార్. అవును మేడం, ఎక్కువ రికార్డ్స్ ఉన్నా మనకు ఇబ్బంది లేదు. అంటే మనం మాన్యువల్ గా క్రాస్ చెక్ చేయం కదా, మనం జస్ట్ లాజిక్ రాస్తాం. లాజిక్ అనేది అంటే ఎట్లా రాస్తారంటే ఇట్లా, నాకు ఇది మాన్యువల్ గానే అర్థమైంది. సో మనం లాజిక్ అనేది, నేను ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పాను. బట్ వి డిడెంట్ రైట్ ఎనీ లాజిక్ హియర్. సింపుల్ గా మనం ఇప్పుడు అపెండ్ చేస్తే ఎలా రాసాం, బటన్, ఒక సింపుల్ బటన్ రాసాం. సేమ్ సింపుల్ గా మనం ఇక్కడ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి యాటింగ్. మనకి ఈ టేబుల్ అనుకోండి, ఈ 2 టేబుల్స్ కి జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్ గా మన రిజల్ట్ అనేది పాపులేట్ చేస్తుంది. సో మీరు చూడండి, నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను 2 టేబుల్స్. డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సో ఇక్కడ చూడండి మేడం, ఎక్స్ వై జెడ్. సో దిస్ వాస్ సమ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ మేడం. ఓకే. అండ్ దెన్ సింపుల్ గా నేను ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ వాస్ ఫర్ రికార్డ్స్. సో ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. Okay, and employee 1, 2, 3. Employee name was ABC, and the department ID was 101, and then it was null, and it was 102. ఇదే కదా మేడం మనం టేబుల్ రాసుకుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇలా 2 టేబుల్స్ అనేది మనం మనం లోడ్ చేసుకుంటాం పవర్ బిలో. ఇక్కడ అంటే నేను క్రియేట్ చేశాను, బట్ రియల్ టైంలో మనకు లోడ్ అవుతుంది డేటాబేస్ నుంచి. సో లైక్ గెట్ డేటా నుంచి మనం తెచ్చుకున్న తర్వాత, సో సింపుల్గా ఈ టేబుల్ని జాయిన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు చెక్ మనకు కీ కాలం అనేది ఉందా, లైక్ సేమ్ ఐడి కాలం అనేది ఉందా, సేమ్ ఐడి కాలం. సో వీ హ్యావ్. సో ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా ఏదో ఒక టేబుల్ మీద క్లిక్ చేసి, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద అపెండ్, లైక్ మర్జ్ క్వరీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, సో మర్జ్ యాస్ న్యూ తీసుకుంటున్నాను. అంటే న్యూ టేబుల్ అనేది మాకు ఫామ్ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏది, రైట్ టేబుల్ అనేది వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్. సో ఇక్కడ రైట్ నౌ మనకు ఎంప్లాయీ కావాలి కాబట్టి లెఫ్ట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే సార్. అండ్ దెన్ రైట్ టేబుల్ ఏది కావాలి మనకు, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు విత్ ద డిపార్ట్మెంట్. సో ఇక్కడ మీకు ఏ జాయిన్ కావాలో యూ హ్యావ్ టు చెక్. ఓకే. సో రైట్ నౌ సో ఇన్నర్ జాయిన్ కావాలి కాబట్టి ఇన్నర్ జాయిన్ చెక్ చేశాను. ఓకే. సో ఇన్నర్ జాయిన్ చెక్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఏ ఐడి బేస్ చేసుకుని, సో వీ వాంట్ టు బేస్డ్ ఆన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. కీ కాలం ఏది ఉందో వాటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ గెట్ ద ఓకే బటన్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. మీరు ఇక్కడ చూడండి మర్జ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకు. ఓకే. బట్ మనకు సెకండ్ టేబుల్లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనే కాలం రాలేదు ఇంకా మనకు. సో అలా రావాలంటే ఇక్కడ మీకు డబుల్ యారో వస్తుంది కదా, ఈ డబుల్ యారోస్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు 2 కాలమ్స్ చూపిస్తుంది. మనకు ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది కాబట్టి వీ డోంట్ వాంట్ దిస్ అండ్ వీ ఓన్లీ చెక్ దిస్. మనకు ఏవే కాలమ్స్ కావాలో ఆ టేబుల్స్ నుంచి అవి మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఒక 10 కాలమ్స్ ఉన్నా వీ వాంట్ ఓన్లీ 3 కాలమ్స్ ఇన్ దట్. ఓన్లీ 3 కాలమ్స్ మనం చెక్ చేసుకుంటాం. దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే.
ఇక్కడ చూడండి మన అవుట్పుట్కి వచ్చిందా లేదా. సో ఇన్నర్ జాయిన్కి. సో ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ. సో ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఈ 2 వాల్యూస్ కదా మేడం మనకు వచ్చింది. 13 AC 101 XY. Yes, sir. Yes. సో యూ కెన్ సీ Oh, XY. ఇది నాకు ఫార్ములేషన్ లాగా మాన్యువల్గా అర్థమైంది సార్. బట్ ఇది ఒకసారి చెప్పరా, అంటే ఏది లెఫ్ట్ ఏది రైట్ అట్లా. బేసికలీ మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ అనేది ఓకే. సో డిపార్ట్మెంట్ లెఫ్ట్ సార్. లేదు, ఎంప్లాయ్ లెఫ్ట్ తీసుకున్నాం మేడం. సో మనము ఇక్కడ మర్జ్ చేసేటప్పుడే విల్ డిసైడ్ ఏ టేబుల్ మనం లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఓకే. టాప్ ఉండేది లెఫ్ట్ టేబుల్. మనకి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ లెఫ్ట్ తీసుకోవచ్చు. లేదు మనం రైట్ ఎంప్లాయీని లెఫ్ట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎంప్లాయీని లెఫ్ట్ తీసుకున్నాను. ఓకే. ఓకే కదా మేడం. సో యా సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. రైట్ టేబుల్ ఏంది ఉందో అది కింద వస్తుంది, సెకండ్ టేబుల్. ఓకే. సో దిస్ వాస్ ఫస్ట్ టేబుల్ యాజ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అండ్ సెకండ్ టేబుల్ వాస్ రైట్ టేబుల్. రైట్ టేబుల్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏ జాయిన్ కండిషన్ లెఫ్ట్ జాయిన్ చేయాలా, అరెల్స్ రైట్ జాయిన్ చేయాలా, అరెల్స్ ఓన్లీ ఇన్నర్ జాయిన్ చేయాలా, లేదంటే ఫుల్ అవుటరా, లెఫ్ట్ యాంటీనా ఆర్ రైట్ యాంటీనా. సో మనం లెఫ్ట్. సో లెఫ్ట్ అంటే సో ఓకే రైట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద లెఫ్ట్ జాయిన్ మ్యామ్. సో అండ్ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓన్లీ ఒక దాంట్లోనే సెలెక్ట్ అవుతుందా సార్, రెండిట్లోనే సెలెక్ట్ అవుతుంది? 2 కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మేడం. ఇక్కడ అక్కడ 2 సెలెక్ట్ చేయాలి మనం. అన్సెలెక్ట్ అయిపోయింది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేస్తుంటే. లేదు మేడం, ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ వైట్ స్పేసెస్ ఉంది, ఇక్కడ గ్రే స్పేసెస్ ఉంది. ఇక్కడ పైన సెలెక్ట్ చేశారు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అని. ఎస్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ లోకి మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి సెలెక్ట్ చేశారు. అవును. సెలెక్ట్ అయిపోయింది కదా రైట్ లెఫ్ట్ లో. ఓకే మీరు ఈ పైన చూస్తున్నారు. సో ఇట్ వాస్ జస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను. ఆల్రెడీ ఇట్ వాస్ సెలెక్టెడ్. యూ కెన్ సీ ద కలర్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఇక్కడ వైట్ ఉంది, ఇక్కడ గ్రే ఉంది, ఇక్కడ వైట్ గ్రే. ఓకే. సో ఇది మనం క్లిక్ చేస్తున్నాం, ఇది నథింగ్, ఇది ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. సో మీరు సెలెక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి మీద క్లిక్ చేస్తాను, సెలెక్ట్ ఇదే అవుతుంది. ఓకే. సెలెక్ట్ అయితే యూ విల్ గెట్ ద ఎంటైర్ గ్రే కలర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వైట్. ఓకే. ఓకే. ఓకే కదా మేడం. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద విచ్ జాయిన్ యూ వాంట్. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద లెఫ్ట్ జాయిన్. సో నౌ యూ కెన్ సీ లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, ఈ త్రీ డేటా అనేది మనకు అవుట్పుట్లో వస్తుంది అండ్ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఈ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే సార్. అంటే ఇక్కడ 101 నల్ 102 3 వాల్యూస్ మనకు అవుట్పుట్లో వస్తుంది. ఇక్కడ 103 అనేది మనకు అవుట్పుట్లో రాదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్ ఇన్ దిస్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ కాలమ్స్ మనకి ఏ కాలమ్స్ కావాలో వీ హ్యావ్ టు రైట్ టేబుల్ నుంచి ఏదేది కావాలో వీ వాంట్ టు ఫెచ్ ఇట్. నౌ యూ కెన్ సీ నల్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఓకే. ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి మేడం మీరు, యూ విల్ గెట్ సమ్ బెటర్ ఐడియా. నేను ఈ అపెండ్ లైక్ ఈ స్మాల్ టేబుల్ నీకు సెండ్ చేస్తాను సమ్ వాట్ ఇంకొన్ని రికార్డ్స్ చేసి. ఓకే సార్. ఓకే కదా మేడం, కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థంగా అయింది కదా మేడం మీకు. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, బై దట్ యూ విల్ గెట్. ఓకే సార్. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా మేడం దీంట్లో? నో సార్, నో. మీరైతే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అగైన్ విల్ డిస్కస్. ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఈవెన్ మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్లో ఇవి యూస్ చేస్తాం. ఓకే కదా మేడం? ఓకే సార్. ఓకే. సో ఓకే దెన్ టుమారో క్లాస్ తీసుకుందామా, ఆర్ ఎల్స్ మండే డైరెక్ట్గా ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ చేద్దాము? బికాస్ వీ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ దిస్ పవర్ క్వెరీ ఆప్షన్స్ ఎంటైర్. సో ఇక్కడ వ్యూ అనేది ఇట్స్ నాట్ నథింగ్ మీకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, అవసరమైన టాపిక్ కాదు. సో ఇట్ విల్ గెట్ ద సమ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ కాలమ్స్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, సో అవి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి, 1 అనేది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది. సో ఇలా జస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ మనం చూసుకునేదానికే తప్ప ఇట్స్ నాట్ మన రియల్ టైంలో మనం ఏదన్నా రిపోర్ట్లో ఇట్స్ నాట్ యూస్ఫుల్. జస్ట్ మన వ్యాలిడేషన్ కోసం ఇది చూసుకోవచ్చు. లేదు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ 100 వ్యాలిడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా, ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా, ఎంటీ ఉన్నాయా, వీ హ్యావ్ టు చెక్. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ చూపిస్తున్నాయి, దాన్ని ఆఫ్ చేసేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ఆఫ్ దట్. యూ వాంట్ టు షో మీ, యూ వాంట్ టు షో ఇలాంటివి అంతే తప్ప దెర్ ఇస్ నథింగ్. ఈ గో టు కాలం అనేది వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్. ఏ కాలం దగ్గరకైనా వెళ్ళాలనుకుంటే సో ఇట్ విల్ టేక్ అస్ టు దేర్. అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ అంటే ఎం లాంగ్వేజ్కి రాసి
ఓకే. ఓకే కదా మేడం ఇవి? ఓకే సార్. ఒకసారి సో, చూడండి. సాటర్‌డే ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అదే సాటర్డే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆల్ కాన్సెప్ట్స్. దెన్ విల్ కనెక్ట్ ఆన్ మండే. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే విల్ టేక్ ఇట్ అప్. అదర్ ఎల్స్ విల్ గో ఫర్ ద ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ చేసేయండి. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ దెన్. బాయ్ మేడం. బాయ్ సార్.